Hi, I'm Emery Brown from Mass General Hospital in the United States, in Boston, and also Massachusetts Institute of Technology, MIT. I'm going to talk to you today about characteristics of the EEG in the anesthetized brain. I'm going to talk about something what I consider to be something new. And these slides will be in Spanish because I've never given this lecture in English, but I'm going to speak in English. So these are the funding sources that I've had the good fortune to have. My Department of Anesthesia, Mass General Hospital, the institutes to which I belong at MIT, and funding from our federal government, the US federal government. These are my colleagues who've actually done all the work. Ellie Adam, who's a postdoc, he's now a faculty member in our anesthesia department. Sumer Orguk, who's a postdoc. Wayun Kong, undergraduate. Carla Montejo, graduate student. Macaulay Brialt, PhD, postdoc, and Gloria Kang, master student. So what I'm going to talk specifically about is dynamic modulations that are made by GABAergic anesthetics, and they actually track very well the level of unconsciousness. You'll see how they change systematically as the patient changes his or her level of unconsciousness. So let's start by talking about what anesthesia is so we're on the same page. So it's a state which is reversible, drug-induced state that's reversible. You have anti-nociception, you're unconscious, or the patient's unconscious. There's amnesia and also akinesia. And of course, physiological stability. It's often said that it's not clear how anesthetics work, and nothing could be further from the truth. As we're going to see, the drugs produce oscillations, and these oscillations impair the ability of the various parts of the brain to communicate. We'll illustrate that in just a second. So here's a woman I took care of many years ago. Well, it's been about 12 years ago now. And she was having thyroid surgery. And I'm going to do anesthesia on her. She's about 60 years old. So I'm going to give her a bolus of 150 milligrams of propofol. And this is her EEG. This video isn't edited. This is just exactly what happened. We recorded the monitor. So start it right here. So those are eye blinks if you haven't seen it before on the EEG. Now, in just a second, as we inject the propofol, you're going to see a lot of noise develop on the EEG. And that noise is there because, as you know, propofol burns when you inject into a small vein, like the ones here on the back of my hand. So that's what she's experiencing now. That's why there's so much noise. But from a pedagogical standpoint, that's actually going to be good because we're going to see exactly the point where the drugs take effect. And all this noise is going to disappear. Another 3 seconds here. Right here. See beta oscillations. Then we get deeper, slow oscillation. She's unconscious now. She's out. Get a little deeper. Now we're going to see her go flat and then burst, then flat, then burst. So what do we just see? We saw her start off in the state up here where she's conscious. And then from there, she actually went to the sedative state here. We didn't see the paradoxical excitation. We won't talk about that today. But this is a beta oscillation. So this is a state you would hold her in if you wanted to give her sedation for like a colonoscopy. Then what we saw her do was after the state of beta oscillations, so they're about 14 to let's say 20 hertz, she ended up next in a very slow oscillations here, around, maybe a little less than 0.1, perhaps up to 0.2 hertz or so. And then we saw her go into burst suppression, where she was flat and then burst, flat and then burst. And the only thing is, this is a very deep state of unconsciousness, as we all know. The only thing which is deeper is basically the flat line, which we actually saw. These are basically the flat lines. So you can see what happens as you go from here down to here, let's say. You have the change in the size of the oscillation. These are gamma oscillations, about 40 hertz or so, very small amplitude. You go to states like these, like D through F, in which the oscillations are now much larger. And the spiking rates, I'll just tell you empirically, we know, in the brain have gone down tremendously. So the advent of these oscillations
which also controls or affects dramatically the neural spiking activity, alters the ability of the various parts of the brain to communicate. That's one of the main factors we feel that contributes to unconsciousness produced by anesthetics. So we can look at this in the frequency domain. So this is a young woman, she's about 19 years old. She was having a short procedure. So I gave her an infusion of propofol for sedation. The propofol infusion started about here. This is the classic alpha oscillation that you see here, about 10 to 14 hertz. Down here, the slow delta oscillation about 0.1 to 4 hertz there. Maintain the whole time, maintain the infusion of propofol. When we turn the infusion off, we see this breaks up and she wakes up over here. What's causing this? Pardon me. What's causing this is we know that propofol acts at GABAergic interneurons, which are everywhere. In the cortex, another principal site is the reticular nucleus of the thalamus, which is right here. Another very important site is also down here in the brainstem. The preoptic area of the hypothalamus has GABAergic projections, which go to all the major arousal centers in the brainstem. So these dynamics take advantage, are created by the fact that they're GABAergic drugs, they're GABAergic receptors all throughout the brain, and the drugs bind to those receptors and they alter the normal dynamics that we would see, like we saw in the beginning, and change it to these, as I said, larger oscillations at relatively lower frequencies. So here's a question I'm going to address today. People frequently ask me, when you're in the operating room, since you're not using the index, and you see that what are you actually using to track the state of the level of unconsciousness in your patient? And my answer is I follow the modulation. What do I mean by that? So first, we published this work about 2 years ago, and Ellie, Oyun, and Carlo were the principal authors on this. So we found that there's a very strong modulatory dynamics, which marks unconsciousness for unconsciousness, which is mediated by GABAergic anesthetics. So let me take you back just a little bit of signal processing, a little basic physics. Here are two ways you could transmit a signal. As we know, you could do AM, which means you modulate the amplitude of the signal, or you could send it by FM, which is modulating the frequency. Both this and this are the information about this signal. Now, let's do a little empiricism. I'm going to show you that if you watch the raw signal of the EEG, you'll actually see there's a very, very strong modulation going on. I'm going to play a little video for you here. This is a patient who's receiving propofol and sevoflurane to maintain unconsciousness. And you can already see there, see how the oscillations are bigger there, smaller there. They're bigger here and smaller there. Let's play the video. We'll see them. See they're larger in certain areas, and they get smaller. Larger here, smaller there. Look at very large there, small here. Let's look at another example. Here's a patient who's a little bit deeper. The amplitude of the oscillations are a little smaller. I'll play it for you. You can see you can see very low amplitude alpha oscillations there. Very low amplitude compared to the previous patient. So you can see this modulation very, very clearly. And the thing to do is to understand what it's telling you. Let's look at one last case here. So here's the third patient. So this patient's even deeper, as you can see. The patient in burst suppression. You can see that they're flat. We'll see it here in a second. Flat and then bursting. Flat and then bursting. So that's what I want to talk about. So here's an illustration of this whole process. These are experiments that we did about 12 years ago. And we gave volunteers increasing doses of propofol like this.
Here's where they lost consciousness in terms of behavioral tasks, where they're either listening to clicks or listening to words. We can see the spectrogram show the strong increase in alpha oscillations, the slow delta oscillations, which go down and then go back up as once the propofol is turned off and the patient wakes up over here. There's a little bit of burst suppression here. Let's look at these, take the spectrogram and look at the time domain traces of these segments here, A, B, C, D, E, F, and G. So here's A, B, C, D, E, F, and G. Look how the modulation, you can see the modulation of the alpha oscillation. It's small, gets big, small, gets big. And look over here. Now it's still continuing to do that, but the amplitude is smaller. And as you go down from B to C, the amplitude is even smaller. And then down here, D, the patient's actually in burst suppression. Now, as we let the patient gradually wake up, it goes in reverse. You actually see the amplitude's getting bigger, bigger here, and finally bigger in G. This modulation is actually tracking the time course of the patient's level of unconsciousness. And here's an illustration of it broken down into frequencies with the help of by filtering. So here, this is the raw signal, which is the gray line here. And here's what you get when you take the slow oscillation plus the alpha oscillation. You get this purple line. Let's start right here. If you filter A is A back here, okay? And B, C, D, F, and G are going to be the same. So here's what the alpha oscillation looks like. If you just pull out the alpha oscillation, you can see, look how it spreads out. Amplitude's getting wider and wider until you end up in burst suppression. And then you go in reverse order like this here, and you basically see that the modulation recovers. So this is AM modulation, amplitude modulation of the alpha oscillation. For the slow oscillation, you actually have frequency modulation. So what we're going to see is as the patient gets deeper and deeper, the cycles basically, or the frequency basically gets lower and lower. So you can look at it here, a little faster, slows down even more here. Here's where the patient was. The subject was in burst suppression. You can see very long period between cycles, up-down states. Then as the subject comes to, because we're decreasing the propofol, you can see the frequency increase. Right. So we have amplitude modulation here and frequency modulation here. And here's just a model that we constructed to actually try to understand this a little bit. We found out that you could start off by simulating this with Hodgkin-Huxley neurons interconnected with the sort of a ratio with inhibitory to excitatory, which is like we have in the cortex. And you simulate this process, and you have your network effects, this increasing modulation. The amplitude gets to be smaller and smaller until you finally get down to a state where they're quite separated. Excuse me. Until you're effectively in burst suppression. That's the alpha oscillation. And look at the slow oscillation. You have a higher frequency here. It gets to be lower, gets to be even lower still, even lower. And then down here, it's quite low. And it also is in burst suppression. Look how these points line up. This one lines up with that. So what we figured out based on our modeling work is that this first process here is initially like a network effect, a neurophysiologic effect. And here as we're going down, the concentration of propofol is increasing. And what we see at some point, we have a metabolic effect. So there's a transition from having a network effect or the network effect, the metabolic effect becomes more and more pronounced. And this is what our modeling studies have suggested to us. And it's consistent with the idea of our use of propofol as an agent to sort of decrease metabolism in patients, which we place in medical coma because they've had increased intracranial pressure or they have intractable epilepsy. So to better follow these, we actually created indices. The AMI is an index to follow the amplitude modulation, and the SMI is an index to follow the slow frequency oscillation. So this is going to be the FM modulation, and this is going to be the AM modulation. And these are just ratios taking various parts of the modulation
taking the ratio of one part to the sum of the previous two parts. And the same thing over here for the slow frequency modulation index. And we can compute these in real time and then smooth them out with a Kalman filter. We get a nice index, which actually sort of makes it easier for us to see the modulation. It's especially important for, I think, the FM, the frequency modulation, the slow oscillations, because that's harder to see on the monitor, but the alpha oscillations are very clear. So here's just another volunteer from that same study. You see the increasing dose of propofol. You see here lost consciousness up in here, recovered consciousness there. Here's a spectrogram coming on just like we showed before, getting much more profound, very deeper state here. And then here's our index here, AMI, showing getting deeper and deeper. A smaller number means more unconscious. Here's the SMI, sort of right in lockstep, showing the same thing. And as the subject begins to come to, the SMI come up and AMI comes up and the SMI comes up also. Let's take a look at another case. So here's a woman who's 44 years old. She's going to have a laparoscopic cholecystectomy, and the principal sedating agent is going to be propofol. So here we have propofol maintained on infusion. You can see the infusion here, and the orange areas here indicate bolus doses. All right. So here's the constant infusion rate that she's getting. Here's the spectrogram, which matches up with that. And look here, here's the AMI index there. It's up a little bit and it comes down. It's be deeper, but a little loss of data here. And then you can see the patient is profoundly unconscious here and looks like it's in burst suppression. And that's consistent with down here. We calculate the burst suppression probability the whole time. And look, there's a major period of burst suppression between here and here. And the index is diving at the same time too. The SMI is diving and the AMI is diving. So totally consistent with what we're seeing here in the spectrogram. So in the 70-year-old gentleman, it's really interesting because here he's going to have a prostatectomy, robotic prostatectomy. When you look here, you see that he has alpha oscillations to start off, which are nice and strong, and they basically disappear. And that's not uncommon for older patients to either not have alpha oscillations at all or to lose them as under anesthesia. It's like they can't continue to produce them. And so he just basically has here slow delta oscillations. And look what our AMI is doing. Same thing. It's tracking him pretty nicely, even though there's only a small amount of alpha oscillations there. So that would rely a little bit more on the SMI here because I can see that the patient has no alpha oscillations. So you can see that these indices actually track quite well the changes in spectral dynamics, which are consistent with increasing and decreasing levels of consciousness, or actually, or in actual order, so decreasing and then increasing levels of consciousness. And here's another subject, a gentleman who's going to have a prostatectomy, and with a laser prostatectomy. And he's receiving sevoflurane. So I wanted to show you that it's not just propofol that produces these dynamics, but sevoflurane does as well. So here's the same thing. So here's the sevoflurane, here's the gas infusion here. And the orange lines here are basically boluses. And then if you look over here, so he's being held about 2% for most of the case, 2% sevoflurane. And then here's the AMI, tracking his level of consciousness, and the SMI. And you can see he stays basically pretty much in a steady state condition the whole time here as far as the spectrogram is concerned. That's what the AMI as well as the SMI tell us. And he might have had a little burst suppression here, but it really wasn't that much. But it's interesting to see when the burst suppression increases, you see the SMI and the AMI basically drop. And then as you turn the drugs back here, the patient starts to come out. You see the AMI go up, and you see the SMI go up. So what I've shown you are two processes, alpha modulation
and slow wave modulation. They're naturally occurring signals that allow us to track unconsciousness in patients that are receiving GABAergic anesthetics. And the alpha oscillation in particular is very easy to see in the unprocessed EEG. So that's the one thing that I watch in real time as I'm taking care of patients, particularly if I'm using, as I said, primarily GABAergic anesthetics. And we just to maybe make this a little bit easier to see, we produce two indices, one called the alpha modulation index, and the second one called the slow wave modulation index. And what they're computing is a transform a logistic transform of the modulatory events that we're looking at. There's more details in the actual computations in our paper from PNAS in 2023 that I mentioned earlier. So what I said before is the case. In the operating room, I follow these modulations to know how unconscious a patient is. And I found these to be very, very reliable. And we'll hopefully talk more about this in the coming years. Thanks very much. Bom dia a todos. Agradeço demais à SAESP o convite de participar desse evento que apresenta alguns convidados internacionais. E foi com enorme brilhantismo que nós começamos esse evento com a palestra do Dr. Emery Brown. Como o Felipe falou já no começo, ele é um engenheiro, e não é um pequeno engenheiro, é um engenheiro do MIT e ainda médico anestesiologista. Ele tece alguns comentários sobre a importância da monitorização com eletroencefalograma processado e coloca algumas variáveis. Ele faz algumas provocações em variáveis novas que ele descreve para tentar otimizar o uso desse monitor, né? Eu entendo que existe uma dicotomia, porque ele coloca a importância do anestesiologista analisar o eletroencefalograma bruto, ou filtrado, não analisar somente os números, mas ele depois coloca dois índices bastante interessantes e novos, né? Eu gostaria de convidar o Felipe, nós vamos fazer um dueto. O Felipe Tirso, que dispensa qualquer tipo de apresentação, é o nosso presidente, né? E mais do que o presidente, ele é um enorme entusiasta de monitorização cerebral. Ele vai puxar do parte da monitorização cerebral, eu vou puxar um pouco da parte de incluir essa monitorização na avaliação um pouco mais global do paciente. Felipe, eu queria que você tecesse alguns comentários sobre a palestra do Dr. Emer Brown e alguns acréscimos que você julga pertinentes. Um abraço. Hum. Obrigado, professor Eduardo. Eu acho que essa aula ela tem um impacto importante na nossa visualização do eletroencefalo como um método bruto, no bruto de impacto na nossa anestesia. Porque é, com a anestesia, ela é um composto de várias atitudes do anestesiologista e dos fármacos que a gente utiliza. Então, uma modulação entre nocicepção ou analgesia, ou essas vias aferentes, com a inconsciência, que são processos que são separados, porém são influenciados entre si. O que a gente busca com a monitorização cerebral, essencialmente, é determinar em que ponto você perde a consciência. E perder a consciência, esse ponto de perda de consciência, ele não é um ponto fixo. Ele é um ponto móvel. Por que móvel? Porque você pode ter estímulos aferentes que podem suscitar despertares intraoperatórios. Então, a modulação das vias aferentes implica nesse ponto de hipnose, nesse ponto de inconsciência. E a literatura, nos últimos 8 anos, mais ou menos, ela vem buscando de várias formas descobrir esse ponto, achar esse ponto. E nada mais lógico do que você achar o ponto da inconsciência na monitorização da função neuronal. Por isso, o eletroencefalograma vem ganhando essa posição na anestesiologia, porque é onde a gente vê a função. E aí vem a grande pergunta, né? O que é consciência?
Muito difícil, várias teorias, mas no fundo, a inconsciência é a sua incapacidade de responder concatenadamente e organizadamente ao meio. Para você responder ao meio de uma forma organizada e lógica, você precisa acessar diferentes áreas do seu encéfalo, diferentes áreas de processamento que se interagem ao mesmo tempo. Significa que o cérebro, quando está ativo e consciente, ele é um cérebro caótico. São neurônios conjuntos caóticos, ou seja, não tem, existe uma organização de disparo, mas não tem uma organização visível holocraniana. E o que que a anestesia faz? Ela lentifica esses processos, esses disparos neuronais, bloqueio de canal de sódio, bloqueio de canal de potássio, principalmente com aumento de permeabilidade ao cloro, com GABAérgico. O que que a anestesia faz? Ela diminui a despolarização neuronal. É só isso. Mas é muita coisa. Diminuindo essa despolarização neuronal, você perde a conexão lógica entre essas áreas do encéfalo e dos nossos neurônios. E o que ele está propondo nessa aula é interessante da seguinte forma: um índice, ele é um conjunto de aspectos do eletroencefalo bruto e da distribuição de frequências. Então você distribui a frequência alfa, beta, gama, em diferentes proporções, pega o surto-supressão, que é onde o nosso eletroencefalo tá, o nosso neurônio está suprimido e não consegue disparar de forma concatenada, e te dá esse índice bruto. O eletroencefalograma bruto, ele traz uma dinâmica de alteração neuronal mais ágil, um menor delay entre o fármaco, a alteração de função e a monitorização. Quando você olha o ponto de hipnose como uma organização do cérebro, ou seja, ele não é capaz de disparar diferentes áreas de forma concatenada a ter uma resposta ao meio, você começa a perceber que essa organização, ela faz uma modulação. E o que ele traz nessa aula é que existe uma progressão da modulação em dois domínios, no domínio da amplitude e no domínio da frequência. O que é importante a gente perceber é que o domínio da amplitude na banda alfa importa para aparecimento da banda alfa e para aprofundamento da nossa anestesia. E o domínio da frequência da banda delta é a lentificação. Quanto menor essa frequência, mais você está fazendo inabilidade desses neurônios se conectarem. E por que que isso eu acho que tem um impacto importante? Porque o próximo passo da nossa ciência, e eu vejo como existem pessoas no pós-operatório que essas desconexões de áreas encefálicas demoram para se reconstituir, seja por uma inflamação cirúrgica, seja por desconexão farmacológica. E isso pode provocar um delírio, uma alteração cognitiva pós-operatória, um desfecho negativo do paciente como qualidade. E quando você percebe, dentro da perda de consciência, uma variação por modulação, a gente consegue perceber o impacto do fármaco GABAérgico naquele indivíduo, porque ele modula mais rápido para mais profundo, ou ele modula mais lento para mais superficial. E aí você consegue dosificar o paciente numa condição já em hipnose, coisa que a gente pensa em índices. Então, eu tenho que manter entre 25 e 50 o SEDline, eu tenho que manter entre 40 e 60 o BIS. Na verdade, ali dentro tem um mundo acontecendo. E é isso que eu acho que essa modulação do sistema neuronal traz para a gente como observação dessa aula. E eu acho que o grande impacto que a gente pode ter é a diferença entre função neuronal e preservação de fluxo. E aí a gente vai ter que perceber que o neurônio funcionalmente é um eletroencefalograma e a gente consegue ver a função neuronal e essa função é dependente de um substrato energético, de um substrato de oxigênio. E a ação global, né, professor Eduardo, é uma visão do anestesista que quando a gente vai para o focal
e parte para o global, é muito mais conteúdo e benefício para a nossa anestesia, né? Perfeito, Tirso, eu entendi a ideia, achei absolutamente perfeito. E aí você devolveu a bola com aquela ideia de ter uma visão do que você sabe que eu adoro a minha oximetria cerebral, né? O que me causa às vezes um pouco de preocupação, e fica aqui uma sugestão, né? Eu sou entusiasta da monitorização cerebral, eletroencefalograma. Certamente o seu conhecimento ele é razoavelmente mais extenso do que o meu. Eu sinto uma dificuldade de analisar isoladamente um eletroencefalograma bruto, confesso, mas eu gosto muito do espectrograma, gosto muito dos números, eu adoro os índices, né? Mas a crítica vai em que eu gostaria que, quando a gente estudasse tanto o eletroencefalo quanto as suas variáveis, de colocar os outros monitores em conjunto, né? Eu sinto essa dificuldade e a recíproca é verdadeira. Então, quando a gente vai estudar um eletroencefalo processado ou não, gostaria de ter as variáveis hemodinâmicas, por exemplo. Gostaria de ter a profundidade do bloqueio neuromuscular. Eu queria ter a monitorização da temperatura, porque estas são variáveis, embora não seja objeto específico do eletroencefalo, mas elas podem ser variáveis que alteram essa onda, né? E talvez aí aquela ideia da medicina perioperatória, que você também sabe que eu sou entusiasta, né? De ver a situação de uma forma bastante global, né? Eu vou citar dois exemplos da minha prática que aconteceram e que eu acho que podem contribuir com a monitorização cerebral, inclusive o traçado eletroencefalográfico, né? A primeira delas foi a primeira oportunidade que eu tive de usar o oxímetro cerebral. Era uma tecnologia, era um NIRS, uma tecnologia específica, que é o INVUS, né? E o paciente, ele começa a ter uma dessaturação cerebral. Primeiro, interessante é que os hemisférios, eles se comportaram de forma absolutamente díspare, né? E olhando a macroscopia da hemodinâmica, estava tudo certo, né? E olhando, inclusive, os índices, no caso, a gente estava utilizando um BIS, os índices estavam adequados, né? Mas o paciente começou a ter uma dessaturação, né? E o que que a gente foi ver? Era uma cirurgia laparoscópica, uma senhora idosa, né? Aí vai um pitaco para o doutor Brown, ele considerou um paciente que ia fazer uma prostatectomia de 54 anos como idoso, né? Eu, por razões óbvias, eu não posso compartilhar essa opinião dele, né? Talvez seja a única falha da aula dele, 54 anos, um idoso, mas tudo bem. Mas essa senhora, sim, era uma idosa, e tinha um problema do pneu peritônio, tinha um problema do decúbito, Trendelenburg importante, e a gente viu que ele começou a dessaturar, um hemisfério só. E o eletroencefalo não apresentava nenhuma alteração. O espectrograma, as ondas do eletroencefalo, e estava distante de ter uma supressão, né? Passado um tempo, sim, ela apresenta supressão. Então, o que aconteceu primeiro foi a dessaturação, volto a dizer, de um dos hemisférios. E a gente foi ver que a correção dessa dessaturação, que apareceu depois da supressão, foram situações macro, né? Então a gente não mexeu na hemodinâmica do paciente. O que a gente fez foi otimizar o bloqueio neuromuscular dela. Então, cirurgia, pneu peritônio, decúbito, um Trendelenburg importante. Corrigimos a ventilação e nós corrigimos o bloqueio neuromuscular da cavidade. A gente conseguiu diminuir a pressão intraabdominal e o paciente deixou de dessaturar. A paciente deixou de dessaturar, né? Então, veja, o eletroencefalo teve um delay em relação à hipóxia cerebral, repito, insisto, de um dos hemisférios somente. Eu falo isso porque não sei com que frequência que a gente faz a monitorização do eletroencefalo bilateral, né? Na instituição que eu venho, que é o AC Camargo, a gente não tem esse dispositivo. Dependendo da tecnologia, um SedLine é bilateral. Então, primeiro vai essa crítica, né? Então, voltando ao caso, otimizamos o bloqueio neuromuscular, otimizamos a ventilação, o paciente deixa de dessaturar e deixa de ter uma supressão. O segundo caso que eu faço um convite para todos analisarem essa monitorização cerebral sempre em conjunto, foi um trabalho que a gente publicou, que nós publicamos no C. Camargo, né?
Vai haver uma discussão na sequência, o Luiz Antônio Mandadori foi um dos grandes autores desse trabalho. E a gente estava estudando somente, entre aspas, somente monitorização hemodinâmica, né? Nessa monitorização hemodinâmica tinha uma tecnologia específica, tá? E a gente não conseguia provar que essa monitorização hemodinâmica ela tinha impacto no desfecho. Para nossa surpresa, né? Nós falamos, puxa, não é possível, né? Uma reposição guiada por metas, um baita de um monitor, que no caso era da Edwards, um Flowtrack, e a gente não consegue demonstrar, né? Aí o Dr. Frederic Michara analisou nossos números. E olha que como o detalhe, né? Ele falou, olha, Eduardo, e a Mariana Fontes e o Luiz falou assim, olha, vamos colocar aqui a profundidade anestésica. Vamos comparar os pacientes com e sem monitorização, mas com a profundidade anestésica comparável. Felipe, mudou a história. A gente conseguiu mostrar o impacto do desfecho do paciente com monitorização hemodinâmica a partir do momento que a gente monitorizou a profundidade anestésica. Então, onde eu quero chegar é uma via de dupla mão, né? Então, somente a monitorização da profundidade, entre aspas, né, ah, pode não ver o impacto da hipóxia cerebral num ambiente mais completo. E o inverso também é verdadeiro. Você tem uma monitorização hemodinâmica brilhante, e você não consegue mostrar o impacto dessa monitorização porque a gente esqueceu da profundidade anestésica, né? Então é muito mais do que inconsciência, é muito mais de muitas coisas, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso de uma forma muito crítica, mas sempre de uma forma muito completa, né? E a função neuronal, né, professor, é totalmente dependente de fluxo sanguíneo. Então, Sim. qualquer tipo de avaliação de função demanda uma estabilidade hemodinâmica prévia, com certeza. Então é perfeito, Felipe. É uma via de dupla mão. Então fica aqui o convite, sempre de analisar as coisas juntas, né? Temperatura, profundidade de bloqueio neuromuscular, hemodinâmica e assim sucessivamente. Felipe, está acabando o nosso tempo. Isso. 30 segundos como mensagem final. É, para avaliar eletroencefalograma, estabilize hemodinamicamente. Depois sim você vai avaliar qual é a ação desse fármaco dentro desse encéfalo. E a outra mensagem é que a gente vai estudar, inclusive, como ensinar eletroencefalograma na aula da professora Joana. Então, eu acho uma aula incrível, porque muda um pouco a nossa visão farmacológica e tão específica como foi essa aula. Perfeito. Eu vou me permitir dar a última mensagem, que é uma via de dupla via, né? De dupla mão, né? Se você fala que a monitorização tem que ver o aspecto hemodinâmico, a gente não pode ver o aspecto hemodinâmico sem monitorizar a profundidade anestésica. Obrigado a todos presentes, obrigado, Felipe, e parabéns pela sua presidência na SAESP. Um grande abraço a todos. Um abraço.